Yeah, this is Kranti, and presently I work for one of the company in Hyderabad. And my background is SQL and Okay. Oracle. Mm-hmm. I completed my master's in Madras University, Gurgaon, Oh, okay. Super. 2010. And 10 to 14, I have 4 years of experience from SQL background and a little bit of Informatica. But actually, I shifted from Okay. Informatica to Datastage for next project. That's why I Okay. have been learning Datastage. Okay. So that's why you want to learn Datastage. Datastage with some real-time scenarios and real-time practice sessions and remote access if possible. Yeah, Kranti, like you are a experienced guy, and okay, so you are a real person. Like you are seeing the real environment. Okay, Yeah. so in our stimulation system, okay, it's not possible, right? So whatever it is in our hand, we can discuss it. No problem. Yeah. Oh, Okay, fine, no problem, Kranti. So okay, so let me start the demonstration. Generally, the demonstration, I'm going to start with data warehousing concepts and data stage concepts and all. For your case, it's different. So that's the reason I don't want to speak much about the ETL part. I don't want to speak much about okay, so data warehousing side or any other general concepts. Okay, so I would like to start with so straight away I'm going for data stage. Okay, so today class just I'm going to discuss a few words about data stage. Okay, your name so is few words about data stage. Pavan. Yeah, this is Sriram Pavan. Sriram, here some disturbance is there, so that's why I simply switch off that my phone. You carry with your class. Okay? Okay, is it my voice is clear, Kranti? మీకు నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా మీకు? Some disturbance is there. Your voice is clear to me. Some disturbance is there. Some. Okay, have you connected GoToMeeting? Yeah. Through telephone or mic and speakers? Yeah, mic and speakers only. Okay. Earphones. Earphones, okay. But your voice is very low. Okay, okay, not a problem. If you are audible, Lecture. You start your okay, lecture. but it should be interactive, Kranti. So then only because it's not a. Okay. Okay, fine. So, yeah, okay. So the question, what is data stage? Okay, so just I would like to elaborate today. So what is data stage and why data stage? Okay, so the first question, what is data stage? As we know that, so data stage is one of the powerful GUI based ETL tool. Okay, so the immediate answer we say whenever the question occurs, what is data stage? So generally we say the data stage is an ETL tool. Okay, so on top of that, just I'm adding some few words. Data stage is one of the powerful, okay, and GUI based ETL tool. So the question is why it is powerful. So you are aware of Informatica. Just I would like to compare the data stage with Informatica. For example, if you want to implement an application in Informatica, so what you have to do? So you have to go for source, you have to go for a target is a separate window. For implementing business logics, so you have to go for a separate window that is, that we call mapping. Okay, so the mapping you are going to execute so that there is a separate window workflow manager and you need to create the session. Okay, so we know that there are 5 different windows. Mandatory windows are needed to implement an application, to implement as well as to run the application. Okay, even though it is a simple application.
Whereas in the case of data stage is not like that. So you no need to go for different windows. Okay, I think you may come across the data stage window. So there is a single window. So that is the place where we are going to where we are going to call the source part. So that is the part where we are going to extract our required business data, and that is the place where we apply our business logics. Okay, so there is a transformation phase and loading phase. So loading into the required database or file, whatever. Okay, loading the data into the target. So this is the ETL process. So we do the ETL process by implementing an application, ETL application, so that we called as a job in the data stage. So to implement an application, even though it's a small or big or whatever, so you no need to come across the different windows. And even the latest versions of data stage, so there is that same window, like you can go for the logs, you can view the logs. Okay, so if you have any like the job has aborted or finished with warnings or successful, whatever, so that status of the job, so everything you can monitor from the single window. Okay, so that is the reason, this is one of the reason, general reason I'm talking. Okay, so this is the general reason we can say the data stage is one of the powerful GUI based ETL tool. Okay, so so today I'm not going for in depth. Okay, just I would like to compare with other tools, and so what is the specialty here? Okay, so the next question generally, like, why data stage? So there are so many tools in the market. So there are so many tools, like 70, 60, 70% or 80% market captured by the Informatica tool, Datastage tool, and Abnish. Okay, there are so many tools, even though so many tools. Okay, so these are the three tools are very popular in the market. Okay, so just understand there are so many tools. Like the question, why Datastage? Okay, so if the question occurs, why Datastage? So the immediate answer we have to say, so Datastage is for performance concern. Okay, so performance concern. So like performance, when the performance comes into the picture. So the performance always comes into the picture whenever you have bulk amount of data. So the data frequency is more. So obviously you need to think about performance. Okay, so working with the data stage gives you the best performance because the data stage is the tool which it supports the parallelism concept. Okay, so which it supports the parallelism concept. So parallelism concept is the big asset to the data stage. Okay, if I'm compare with the Informatica, so like Informatica, so you don't have the parallelism concept. Okay, so data stage is having the parallelism. So if you have some 1 crore data, so 1 crore data, if it runs under Informatica, so it takes very much time to process the data. So it may take sometimes 6 hours, 7 hours, more than that also it can take. But whereas in the data stage, so it doesn't take that much time. So 5-10 minutes or 15 max. Okay, so enough needed to execute the job, process the job, and process the data. So basically the data stage is for performance concern. Okay, so due to the parallelism, so data stage is getting very much craze in the market. Okay, so if I'm talking about parallelism, so we have different kinds of parallelisms are there. Okay, this is not the right time to talk about the parallelism, so we have a beautiful session for that.
So where I'm going to discuss what is parallelism and what are types of parallelisms, like pipeline parallelism, partitioning parallelism, and the third category we have, that is the pipeline along with the partitioning. Okay, fine. So okay, so we have a session for that. I'll give you examples for that also, live examples. Okay, so now I would like to talk in general. So if I'm talking about parallelism, so the Datastage is the tool which it supports the parallelism. Even other tools like Ab initio also can support the parallelism. Okay, so if I compare the both Datastage and the Ab initio, okay, so I can say like Datastage is the best, and like why the people prefers the Datastage, okay, rather than going for Ab initio. So working with the Ab initio, like Ab initio, the license wise it's a costly license. Okay, so there is a GDE and cooperating system. So okay, so GDE is your UI system, okay, interface system. So if 5 members are there in the team, okay, each and every member should have the separate license for should buy the separate license, okay, in the case of Ab initio. But in the case of Datastage, it's not like that. Okay, so if they buy a license, okay, so IBM can give like one license can work, 10 users can use, or okay, 20 users can log in. So like that, okay, so we can see in the Datastage concern. Okay, so that is the reason most of the vendors are looking into the Datastage. Okay, so the major part is the Datastage is the parallelism. It's a good asset, okay, big asset to the Datastage. Okay, so so just I elaborated in general, right? So am I clear, Kranti? Hello. Fine. Hello. Okay. It's fine. Oh yeah. Okay, so actually నాకు మీరు ఉన్నారో లేదని కూడా తెలియదు యాక్చువల్గా ఇక్కడ డ్రాప్ అయ్యారని కూడా తెలియదు. ఓకే, సో అదే ఓకే అండి, అదే అండి. ఓకే, సో ఇట్లా అండి. సో ఓకే, సో parallelism is the big asset to the Datastage. Okay, so and okay, lot of things I want to discuss, like architecture point of view. Okay, so architecture point of view, it's a different architecture we can see in the Datastage. Okay, so coming sessions we'll discuss about the Datastage architecture also. So it's a beautiful architecture, you cannot see in any other ETL tools. Okay, so that architecture which it supports the MPP system, it's a massively parallel processing system. Okay, so we have a beautiful session for that where we'll discuss about even the Datastage architecture, and before that we'll go for different kinds of systems like symmetric multi-processing system, massively parallel processing system, and like cluster kind of system. Okay, so uniprocessor system. There are different kinds of systems. So I'll talk about all the system in coming sessions. Okay, so this is the class. Just I'm discussing overview of the Datastage. Okay, so like if like Datastage, if I'm talking about the history of the Datastage. So in 1990s, approximately 1997 or 96-97, so the first time the Datastage released in the market. So that time the Datastage released in the market, so along with the Informix database. Okay, so Informix. So this is like, for understanding this concept, just I'm giving you a general example. So if you want to work with the MSBI tools, so there is no separate license for that. If you install
SQL Server database. If you activate some services, then you're able to work with MSBI. So MSBI, where you have integrations, and we have some, like, reporting tools also there. So those are not at all it's a separate one. It's included into the SQL Server. Such a way, initially the data stage was like that. Data stage is along with Informix database. Okay. So after this is not there. Okay. So many years in the market. It is a market lo ledo. So after this, okay. So data stage is okay. So there is a data stage engine. Okay. There is a data stage engine separated from the Informix. Okay, separated from the Informix. Okay, and this is called as server edition. Okay, server edition. So this is the edition, this is the version of the data stage which it supports the server jobs. Okay, so that time there is no parallelism concept in the data stage. Okay, there is a data stage engine. So that version is server edition. So that is the data stage which it supports only the server jobs. So we know the server jobs are the jobs which it runs sequential mode. Okay, so this version is not that much popular in the market. So after that, there is a DS engine, data stage engine. Okay, so there is a data stage engine. To the data stage engine, okay, actually they added a parallel engine called PX, parallel extender. Okay, to the data stage engine, they added an engine called parallel extender. Okay, so actually this edition is called as Enterprise Edition. So from this edition onwards, the data stage is supporting server jobs as well as parallel jobs. So parallel extender is where orchestrate engine happens. I'll talk about orchestrate engine later. It's not the right time to discuss. Okay, just to understand, orchestrate engine is the heart of the data stage, which it resides to the data stage server. So that engine you can call as the parallel extender. Okay, so that we call as parallel extender. So parallel extender has included to the data stage engine. So that version called as enterprise version. So from that version onwards, the data stage is supporting server jobs as well as parallel jobs. Okay, so whenever they introduced parallel jobs into the market, from that onwards, data stage got very much craze in the market. It's around 2002 or 3, around that period. So later on, after that, there is a DS engine. Okay, there is a DS engine. Along with that, there is a parallel extender. Okay, along with that, so mainframe related, okay, things also included to the data stage. Okay, so there is an enterprise edition on top of the enterprise edition. So they included MVS. So MVS, which it relates related to the mainframe system. Okay, so in fact, MVS is one of the mainframe operating system. Okay, so from this version, data stage supporting server jobs as well as parallel jobs. Okay, so idi kaakunda even data stage is supporting okay mainframe jobs. Okay, so mainframe jobs. So these versions, okay, ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పినవన్నీ. So up to these versions are 7-point versions. Okay, so 6.0. And after that there is a 7.0, 7.1.
Okay, 7.2, even like 7.5 version got very much craze in the market. 7.5 x2. Okay, okay. So these are the versions are essential product. Essential. So actually essential products, essential product and the data stage product developed with C language. Okay, developed with C language. Okay, the tool kada data stage anedi oka tool idi. So this is the tool was implemented with the language. Okay, A language adi C language. Okay, so after that from the essential, so in 2005 IBM captured the data stage. Okay, so IBM captured the data stage and there is a data stage server. To the data stage server there is a parallel engine. Okay, so and after IBM captured చేసిన తర్వాత నుంచి after IBM captured, so they separated mainframe jobs. So if anybody is asking for separately mainframe jobs, then only they are including mainframe jobs. Otherwise they are not at all giving the mainframe jobs along with the data stage package. So in essential product, if you buy a data stage product, okay, so once you install data stage, you're able to work with server jobs, you're able to work with mainframe as well as parallel jobs. Okay, so but IBM, after IBM onwards, so they separated mainframes. Whenever whoever asking the mainframe, then only they are providing the mainframe jobs. Okay, so now let us see here. So along with the data stage server and along with the PX parallel extender, they added engine called information analyzer. Okay, information server. So this is the information server which it analyzes the information. So what information that it analyzes? So that it analyzes the source information. So understand, so when you go for the source analysis, like source information analysis, so always the source information analysis which it happens before ETL process. So before you are performing the ETL process, so you analyzes the source data, how much quality it is. Okay, so I think like you may heard about the quality stages in the data stage. Okay, quality stages as introduced from IBM version onwards. Okay, so not only the quality, so you can analyze the information, that is data, source data with respect to the keys like a primary key, foreign key and secondary key, like that. Okay, so there are different ways to analyze the source data. So that is possible. Okay, after IBM, so like whenever IBM captured, IBM adi hire chesinappa nunchi adi possible undi. Okay, so information server, information analyzer is a good concept in the data stage. So information analyzer, which is used to analyze the source information with respect to the keys. Not only that, which it analyzes the quality of the data. Okay, based on some rule sets, even rule sets also given by the data stage. Okay, so I'll talk more about the quality and all in coming sessions. This is not the right time to discuss. So from this class, just to understand, so information server is the server which it integrated with data stage and engine along with the parallel engine. Okay, from 2005 onwards, that is IBM capture చేసినప్పటి నుంచి. Okay, so on top of that, like akkadi nunchi, so like different versions ఉన్నాయి మనకి మార్కెట్ లో 8.0 అని 8.1 అని. Okay, చాలా patches ఇచ్చాడు వీళ్ళు. Okay, so 8.5 is very popular in the market. 8.7 is there. Okay, so many things brought into the data stage. Okay, so 8.9 ఉంది, 8.7 తర్వాత 9.0 అంటే 8.89 కూడా ఉన్నాయి, అవన్నీ ప్యాచెస్ అవి. సో ఓకే, అన్ని కలిపేసి మళ్ళీ ఒక 9గా రిలీజ్ చేశాడు.
Okay, 9.0, 9.1 itla. Okay, so itla, so but whatever version we have, so we don't bother about the version because they didn't modified any core subject. Okay, they have carried. Okay, so whatever it is there in old data stage, the same thing carried to the latest versions also. Okay, core subject is the same. On top of that, they brought so many enhancements. Okay, the enhancements will be useful based on your requirement. Yeah. Okay, so yeah, so I'll talk more about all these things in coming sessions. So just I would like to wind up the session now. Okay, because I was waiting for you from 8:30. They have scheduled. Yeah, actually I got a link. I just opened that link by 8 o'clock only. Okay. But that link is not Oh. connected. That's the problem. I Oh, will try no. to call that lady also, but her phone is very busy. Okay, yes, okay. So ఇది sometimes జరుగుతుంటాయి. Don't worry. Okay, so okay. So Sorry for okay, మీకు ఏమైనా queries ఉంటే అడగండి. Yeah, it's okay, Kranti. It happens in. Okay. Okay. చెప్పండి Kranti, మీకు ఏమైనా queries ఉంటే అడగండి. If you have any queries, could you please set that the contents? Okay, 10 to 15 minutes time ఉంది నాకు. Yeah, sure, Kranti, that you can get it from website. Okay, so and more than that I'll discuss you. Okay, so I'm happy. ఏంటండి నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను కంపెనీ మారుతున్నాను నేను. ఓకే, ప్రెసెంట్ కంపెనీ నుంచి వేరే కంపెనీ మారుతున్నాను. ఓకే, కానీ 4 years నాకు నాలెడ్జ్ నాకు లేదు డిటెయిల్స్ లో. నిజానికి ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను, డేటా నాకు మిడిల్ పోయా. ఓకే అండి, నాకు మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కొద్దిగా ఐడియా ఉంది, చేయగలను ఎట్లా డేటా మారడం వల్ల నాకు దాని తెలియదు. ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి, అదే ఇంపార్టెంట్. So finally I'm expecting the project basics. No need to discuss about all these theoretical part. Directly open the tool. First installation. First step is how to install the Datastage. And actually I was trying to install the 8.5 version in Windows 7. I don't know, I faced some problems with that one. It doesn't support Windows 7. And which version of Datastage you are trying to installing? 8.5 try చేశాను. 8.5 ఉందా? ఓకే, సో అది మీకు విండోస్ 8 లో అవుతుందండి. ఓకే, సో యా చూశాను నేను. ఓకే, అదొకటి కావాలి నాకు ఇన్స్టాలేషన్. ఆల్రెడీ నా సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అయింది. సో ఒకవేళ సో యా అండి. సో ఎట్లా అంటే ఇది నేను మాట్లాడచ్చా? సో ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుందంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ముందు మీరు థియరిటికల్ పార్ట్ వద్దు, స్ట్రైట్ అవే యూ వాంట్ టు హిట్ ద టూల్ అన్నా, సో సమ్ పార్ట్ వీ షుడ్ డిస్కస్ అండి. ఎందుకంటే సో వీ షుడ్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, వీ షుడ్ డిస్కస్ అబౌట్ ప్యారలిజం కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మనం వదిలేయకూడదు. సో కంపల్సరీగా థియరిటికల్గా డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, సో నేను ఈ లోపల ఈ థియరిటికల్ డిస్కషన్ జరుగుతున్న లోపల, సో మీకు మా అడ్మినిస్ట్రేటర్ హీ కనెక్ట్స్ టు యువర్ సిస్టమ్ అండ్ హీ విల్ ఇన్స్టాల్ ద Datastage ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. ఓకే, ఎందుకంటే సో ఇది ఇట్స్ నాట్ లైక్ అబినిషియో ఆర్ ఇన్ఫర్మాటికా. ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మాటికా కానీ అబినిషియో అయితే 10 minutes ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ టు ఇన్స్టాల్. బట్ వేరాజ్ ఇన్ఫర్మాటికాలో అయితే ఒక 30 minutes తీసుకుంటుందేమో, మైట్ బి లేటెస్ట్ వర్షన్. బట్ Datastage ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఇట్ టేక్స్ మోర్ దాన్ అవర్ sometimes if your processor and based on your RAM and processor. Okay, ఒక్కొక్కసారి 2 hours 3 hours కూడా తీసుకునే సందర్భాలు ఉంటుంది. Okay, so that is the reason. So my administrator connects to your system. So మీకు నేను అది కూడా ఇస్తాను, మీరు కూడా మానిటర్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ మానిటర్.
okay, how he is installing. Okay, so ఈ theoretical ఒక 2 classes అయ్యే లోపల ఇది జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత, so we are going to hit the tool. Okay, so hit the tool, whatever I am discussing to you, I'll show you practically. Okay, so we starts with a general processing stages that you call transformations in your informatica. Okay, atla manam start cheskundu. Okay, tarvata maplet concept, like we have shared containers. Okay, tarvata how to work with the stored procedures avanni cheppukundu. Okay, so itla veltu, so okay, initial level lo I don't go for any real scenarios and real examples, because so oka base anedi kavali. Okay na? Okay, so oka base, so meeku oka standards kanukunte on top of that you can build your house how you want. Okay, and that place once we comfortness vachin tarvata, okay, so then I'll go for, okay, so scenarios and different kinds of scenarios. Okay, alla potential ni day by day, hour by hour నేను improve చేస్తాను. Okay, so you don't expect anything. Okay, first class nunchi me real scenario expect chestante. I'm saying very frankly, it's not at all possible, and okay, I cannot provide you. Okay, so I day by day, hour by hour, I will improve your potential, because I am the third person who started Datastage trainings from Hyderabad. So you can inquiry also. Okay, so okay, so నేను 2005 నుంచి చెప్తున్నాను Datastage. Okay, don't worry about the subject. So hour by hour, so I'll improve your potential. Okay, step by step. So కొంచెం ఇలా maplets concept ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత, okay, we step on into, okay, sequences, job sequences. Okay, ఇలాంటి తర్వాత SCD concept, slowly changing dimensions. Okay, so real scenario ఎలా హ్యాపెన్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు. సో మనం చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఇక్కడ రియల్ లో దాన్ని కంపేర్ చేస్తూ డిస్కస్ చేస్తాం. Okay, so I don't take much data, bulk data, like even bulk data also it's not possible to work in our stimulated systems. Okay, so real example ఒకటి చెప్తూ దాన్ని కంపేర్ చేస్తూ మనం, okay, so stimulated system లో మనం వర్క్ చేస్తాం. Okay, SCD కాన్సెప్ట్ ప్రాక్టికల్ గానే రన్ చేసి అవుట్పుట్ చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఏంటంటే మనం చెప్పుకుంటాం ఏ వర్షన్ చెప్తున్నారు మీరు? ఓకే, మీకు ఏ వర్షన్ కావాలండి? 9 వర్షన్ కావాలా? 9 వర్షన్ దొరకట్ల మార్కెట్ లో, 8.7 ఉంది. ఓకే, దట్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ అవర్ సిస్టమ్. 8.5 బాగుందని చెప్తున్నారు కదా మీరు. 8.5 ఏదైనా పర్లేదు. 8.5, 8.7 ఆల్మోస్ట్ సేమ్ గా ఉంటుందండి. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ గా ఉంటుంది. 8.5 కానీ 8.7 కానీ ఆల్మోస్ట్. ఓకే, మీరు ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అవునండి, ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది, మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. 4 years back మీ వాయిస్ నాకు బ్రేక్ అవుతుంది క్రాంతి. 4 years back I learned informatica, online training only. ఓకే అండి. Actual situation is first of all, those people are providing remote access. That is, my instructor maintains Unix server. First of all, he maintains Unix server, and install a client into my system. Through the client installed in my laptop, connected to that server, as same as real time almost. So when I got job in, I didn't face any problem there. Because the type of operation knows about which permissions I have and which are not. ఓకే అండి. నేను అంటే మెయిన్గా అలాంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. థియరిటికల్ అయితే నేను ఆల్మోస్ట్ ఇంప్రూవ్ చేశాను. ఈజ్ ఓవర్ ఒకటి, అంటే మీ అంత తెలియదు నాకు. ఓవర్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అని తెలుసు నాకు. అది ఓకే అండి. అందుకే ఇప్పుడు మామూలుగా అమీర్పేటలో 5,000 6,000 కూడా చెప్పేస్తారు. కానీ నాకు విన్నారు, ఆల్రెడీ కట్టాను కూడా. ఆల్రెడీ 6,000 కట్టాను ఒక దాంట్లో. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాను. ఏముంది అంత బుక్ లో చదివేస్తా చెప్పేస్తాను, బాగానే ఉంది. ప్రాక్టికల్గా నేను ప్రాక్టీస్ వచ్చి కొన్ని టైమ్స్ అసలు అడిగితే వాళ్ళు దాన్ని హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నారు. మాట చెప్పేస్తాను, తర్వాత చెప్తా ఉంటుంది. అందుకని ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్స్ మళ్ళీ చూద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను. మీరు లక్కీగా మీరు దొరికారు. ఒకసారి అలాంటివి ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉంటుందా? హలో.
యా 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 క్రాంతి చెప్పండి, బ్రేక్ అయింది, వాయిస్ కట్ అయింది. యా మీరు చెప్పింది నాకు అమీర్పేట్ గురించి ఏదో చెప్తున్నారు. యా హలో, యా యా చెప్పండి. క్రాంతి చెప్పండి క్రాంతి. అదేనండి, హలో, ప్రాక్టికల్ వర్క్ ఉంటే ఏం చెప్తారేమో అని. ఓకే అండి. అదే యా సో ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ యా చెప్పండి. నా చేత ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయగలిగితే చాలు, చేయగలిగితే అంటే థియరీ మీకు కంటిన్యూ చెప్పండి, నేను ఉంటాను క్లియర్గా. మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ బాగుంది, నాకు వచ్చింది. నా చేత కానీ మీరు ఒక 15 days అలా కూర్చోబెట్టేసుకొని ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ అసలు నాకు చేయగలిగితే చాలు, ఇంకేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయను. ఆల్మోస్ట్ ఇంకా రియల్ టైం కింద ఓకే అండి. అంటే నేను ఓకే అండి. సో నేను అయితే నేను ఇలా మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక నిమిషం నేను సో చెప్తాను. మీరు చెప్పినట్టుగా యా ఓకే అండి, మీరు చెప్పినట్టుగా నేను ఆ సెటప్ అయితే తీసుకురాలేను. ఓకే ఐ కెనాట్ ఆ సెటప్, ఎందుకంటే క్లయింట్ నుంచి మీ సిస్టంలో క్లయింట్ పెట్టేసి తర్వాత సర్వర్ కి కనెక్ట్ చేయడం అనేది నేనైతే చేయలేను అది. ఓకే. సో ఎందుకంటే నాకు ఎట్లాంటి సర్వర్ యాక్సెస్ కూడా లేదు. మీకు ఒక విషయం ఉంటుంది కదా, ఇలా చెప్పాలనుకుంటున్నారని. యా యా కదా, అది ఒకసారి చెప్పండి నాకు, మీరు ఎలా చెప్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే అండి. విజన్ అంటే నేను ఎలా అప్రోచ్ అవుతానంటే, ఓకే సో ఓకే సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ కరికులం, సో అది ఎంత డిస్కస్ చేసిన తర్వాత, సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ ఓకే సో ఐల్ గో ఫర్ మీరు మీరు మీ రెజ్యూమ్లో ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకుంటారో, ఓకే ఓకే సో ఒక స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను నేను. సో మీరు రెజ్యూమ్లో ఏదైతే పెట్టుకుంటారో ఓకే సో దాని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి, ఆ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది మీకు, ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే సో లేదంటే ఒక వర్షన్ మైగ్రేషన్ లైక్ విచ్ ఎవర్, ఓకే సో లేదంటే ఓకే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఒక డొమైన్, మీరు బ్యాంకింగ్ డొమైన్, ఓకే సో లేదంటే టెలికామ్ డొమైన్, సో ఇట్లా. సో నేనైతే ఐ కాంట్ గో ఫర్ ఎనీ అదర్ డొమైన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్ అండ్ టెలికామ్. ఈ మూడే నేను చెప్పగలను. కూడా బ్యాంకింగ్ రండి, నా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు బ్యాంకింగ్ అని చెప్తున్నారు, బ్యాంకులో రావచ్చు నాకు. హలో 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 కార్డ్స్ లో యా Basel reporting. So most of my experience is on banking sector only. Okay. So and okay. So ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ నేను వర్క్ చేశాను. సో డిఫరెంట్ పెద్ద పెద్ద క్లయింట్స్కి, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా లాగా అట్లా. ఓకే అండి. సో ఇట్లా ఓకే సో ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి మీకు రెజ్యూమ్ పరంగా ఓకే ఆ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మాట్లాడి తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో ఓకే మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఒక జాబ్ లెవెల్లో మీరు ఎట్లా తీసుకురావాలి. ఓకే సో నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న కొన్ని కోడ్స్ ఉన్నాయి, రియల్ కోడ్స్. సో దాంతో చూసి ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను అంత దూరం ఒక ప్రాజెక్ట్ మీ చేత కూర్చోబెట్టి ఒక డేటా ఓకే 50 days దాటిపోతుంది ఇది, ఎందుకంటే నేను ఐ డోంట్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ సబ్జెక్ట్. ఓకే సో వాట్ ఎవర్ ఎంత డెప్త్ అయినా వెళ్తాను సబ్జెక్ట్లోకి. ఓకే సో అది రియల్ ఎగ్జాంపుల్స్కి వెళ్తాను, రియల్ తీసుకొని ఓకే అండ్ లెస్ డేటా తీసుకొని. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటెడ్గా చేయించాలంటే లైక్ ఓకే సో నేను ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే సో యునో okay so you need to have some mapping sheets. Okay, you need to have source area and the intermediate staging level and target level. Okay, and you should have one design. Okay, mapping the other. You should have one modeling. Okay, so modeling undali. Okay, ivanni kuda okay so adeyante nenu తీసుకురాలేను.
ఓకే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఇది మళ్ళీ నేను కమిట్ అయ్యి మీరు ఓకే శ్రీరామ్ చెప్పలేదని మీరు అట్లా అనుకోకూడదు. ఓకే సో మీకు నచ్చితే యూ కెన్ కమ్ అండ్ జాయిన్. యా అదే అండి. సో మీ రిక్వైర్మెంట్స్కి నేను రీచ్ అయితే యూ కెన్ కమ్ అండ్ జాయిన్. ఓకే సో మీరు అలా ఓకే నేను అందుకనే నేను ఫాల్స్ కమిట్మెంట్ ఇవ్వను నేను. సో ఎంతవరకు నాకు పాసిబిలిటీ ఉందో అంత నేను చెప్తాను. బట్ ఐ కెన్ సే లైక్ సో ఓకే సో మీరు సబ్జెక్ట్ పరంగా అసలుకి వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు. సో ఓకే ఇప్పటికే నేను 300+ 400 బ్యాచెస్ దాకా మోర్ దాన్ అయిండొచ్చు క్లాసెస్ చెప్పాను. సో ఈవెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ చాలా మంది స్టూడెంట్సే చెప్తున్నారు మార్కెట్లో కూడా. ఓకే ఓకేనా క్రాంతి? యా సో మీకు చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది క్రాంతి. ఓకే సో ఓకేనా? సో ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఓకే ఇంకొక మీటింగ్ సెటప్ చేద్దాం. ఓకే అండి. సో ఇంకేదైనా ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే ఇంకేదైనా ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ మీటింగ్ సెటప్ చేయండి. బట్ కొంచెం క్లారిటీగా ఉండేటట్టుగా. ఓకే నెక్స్ట్ ఏదైనా ఒక 15-20 minutes అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ అది టాక్ చేయండి. ఓకే యా ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యా ఇట్స్ ఓకే.